ভারতীয় সভ্যতার যে উদয় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সিরিজ সেটা হবে। ওকে, previous year's questions WBCS and IES WBCS prelims. Indus civilization is called Indus civilization কে কি বলা হয়? A urban, B rural, C stone age, D iron age. Correct option is urban. Indus Valley civilization কে urban civilization বলা হয়। Indus Valley civilization কে urban civilization বলা হয়। Who discovered the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization কে আবিষ্কার করেন? Answer is রাখাল দাস ব্যানার্জি। রাখাল দাস ব্যানার্জি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আবিষ্কার করেন। Which metal was unknown to the Indus people? সিন্ধু সভ্যতার যে লোকজন তাদের কাছে কোন ধাতুটা অপরিচিত ছিল? Answer is iron, লোহা। During which period the Vedic literature composed? কোন সময়ে বৈদিক লিটারেচারটা তৈরি হয়েছিল? অ্যান্সার ইজ 1500 to 100 BC. দ্য ওয়ার্ড আরিয়ান ডিনার্স আর্য শব্দের অর্থ কি? আর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে জাতি আর রেস। আর্য শব্দের অর্থ এরেজ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উইথ দ্য পিপল অফ দ্য হুইচ কান্ট্রি হরপ্পান পিপল ক্যারিড ট্রেড? অ্যান্সার ইজ সুমি। সুমির লোকেদের সাথে হরপ্পান লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করত। দ্য ওল্ডেস্ট স্কুল অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, ভারতীয় যে দর্শন তার সেটা পড়ানো হয়েছিল, তার প্রথম স্কুল কোনটা? উত্তর হচ্ছে সাংখ্য। ইন হুইচ অ্যানসেন্ট টেক্সট ইউ উইল ফাইন্ড দ্য আর্লিয়েস্ট রেফারেন্স টু দ্য বর্ণ সিস্টেম? অ্যান্সার ইস ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদেতে বর্ণ সিস্টেমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হুইচ অ্যামাং দ্য ফলোয়িং হরপ্পান সাইট ইজ নট লোকেটেড ইন গুজরাট? এগুলোর মধ্যে কোনটা গুজরাটে নয়? সুরকোটা, লোথাল, ধোলাবিরা, বানওয়ালি। এই বানওয়ালিটা গুজরাটে নেই, বাকি সবগুলো এই যে সুরকোটা, লোথাল, ধোলাবিরা সবকটাই গুজরাটে আছে, কিন্তু এইটা গুজরাটে নেই। হুইচ অ্যামাং দ্য ফলোয়িং প্লেসেস হ্যাভ গিভেন দ্য আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অফ এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট? কোন জায়গায়? Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture? সবচেয়ে প্রথম প্রাচীন যে কৃষিকাজের একটা নিদর্শন সেটা কোথায় পাওয়া যায়? অ্যান্সার ইজ মেহেরগড়ে। হোয়াট ওয়ার দ্য টু অ্যাসেম্বলিজ ডিউরিং দ্য আর্লি বেদিক পিরিয়ড? আর্লি বেদিক পিরিয়ডে যে দুটো অ্যাসেম্বলি সেটা কি? সভা আর সমিতি। এই দুটোই, সভা আর সমিতি দুটোই হচ্ছে two assemblies during the early Vedic period. Which of the following is a correct statement about Indus Valley civilization? Indus Valley civilization সম্পর্কে কোনটা correct statement? A. Both Harappa and Mohenjo-daro are located on the banks of river Irabati Nadi. Both Mohenjo-daro Harappa Ravi নদীর ধারে অবস্থিত। B. Both Janhu-daro and Kalibangan were located within the boundaries of present-day Rajasthan. Janhu-daro Kalibangan রাজস্থানের বাউন্ডারির মধ্যে। C. Both Surkota and Dholabira are located in the Kutch region of Gujarat. সুরকোটা আর ধোলাবিরা এই দুটো নিদর্শনটা এটা গুজরাটের কুচ রিজিয়নে। ডি. লোথাল সাইট ওয়াজ লোকেটেড অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ নর্মদা রিভার। লোথাল সাইট ব্যাঙ্ক অফ নর্মদা, এটা একদম ভুল। নর্মদা কোথায়? দক্ষিণ ভারতে, এটাই তো। অপশন ইজ অপশন সি। কারেক্ট অপশন ইজ অপশন সি। Which among the following places has given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? এটা এর আগের বারও পড়েছি, কোন প্লেসে এভিডেন্স পাওয়া যায় এগ্রিকালচার? অ্যান্সার ইজ মেহেরগড়। আর হচ্ছে WBCS. At which of the following places has the largest belt of painted rock shelter of prehistoric period been found? Answer is Bhimbetka. Official stamping of weights and measures and their periodical inspection are prescribed by Manu. Which of the following Greek Vedic gods is said to be the upholder of Rita or cosmic order? Answer is Varun. Which of one of the following tribal assemblies has normally involved in the election of the tribal chief? Answer is Shomiti.
House burials are reported from answer is Ulleri, Almora. Which of the following were the main items of export of the Indus people? Option A 2, 3 and 5. Cotton goods, terracotta and pottery. Okay. Question number: who among the following archaeologists has been claiming that he has successfully deciphered the Indus script, though others have not accepted the claim? Answer is S.R. Rao. According to the latest excavations, Manda is the site of the Indus Valley. Is the dash side of Indus Valley. One side, northernmost side. Which among the following types Harappan pottery is said to be the earliest example its kind in world? Answer is glazed. The Harappan bricks were mainly Harappan যে ইটগুলো সেগুলো মেইনলি কি ছিল মেড ইন অ্যান ওপেন মোল্ডের মতো তৈরি। where do we find the three phases Paleolithic, Mesolithic, Neolithic cultures in sequence? Answer is Belan Valley. Which of the following is not a principal tool of early Stone Age? Answer is scraper. Which of the following is the main reason for the development of towns in Harappan site? Answer is increasing in agrarian surplus. Which Rigvedic river is known as Ravi and also as Irabati? Answer is Purushi. The earliest reference to the division of society into 4 strata occurs in which of the following texts? Answer is the Purusha Sukta of Rig Veda Samhita. Who tells us that India was the 20th and most prosperous satrapi province of the Persian Empire? Answer is Herodotus. The history of ancient India trade rightly begins from the dash period, Harappan period. Which civilization was undoubtedly the largest in extent among the Bronze Age civilization? Answer is the Harappan civilization. Which archaeologist has recently contested the identification of impressive brick-built structure at Harappan as a granary? Answer is J.M. Kenoyer. The ruins of Harappa were first noticed by Charles Mason. Which of the following is the main reasons for development of towns in the Harappan period? Answer is increase in agrarian surplus. Who considered the Harappan crafts technically the fear of the rest among products of the Bronze Age? Answer is Sherin Ratnagar. Which of the following statement is not correct? Rig Veda consists of 1028 hymns, যেটাকে সুক্তা বলে, এটা correct. The Rig Veda is divided into 10 books, mandalas and unequals, এটাও correct. The Rig Veda is a monolithic text, এটা ভুল, monolithic টেক্সটটা কিন্তু হবে না, তার মানে অপশন সি। We name the chief of Rig Vedic Bharata tribe who fought against a confederacy of 10 tribes in the battle of 10 kings? Answer is Sudas. Which of the following areas were viewed by the later Vedic authors as impure and far away from the homeland of Vedic culture? Answer is Bhango in Ganga Delta. 45. The ruins of Harappa were first noticed by? Answer is Charles Mason. Which of the following periods was considered by Gordon Childe as period of revolution? Answer is Neolithic. Among the Bronze Age civilizations, which one was undoubtedly the largest in extent? Answer is Harappan. The urban centers of Harappan civilization faded out around 800 to 1750 BC. The most prominent deity in the Rig Veda was Indra. Which of the following areas were viewed as impure by the later Vedic period? Answer is Bhango. The most celebrated river in the Rig Veda was Saraswati. The most celebrated river in Rig Veda was Saraswati. In the long history of
domestication of animals. According to Wenke, which was the earliest animal to be domesticated? Which was the earliest animal to be domesticated? Answer is goat. গোট হচ্ছে ছাগল হচ্ছে প্রথম ডোমেস্টিকেটেড করা হয়। মাইক্রোলিথিক্স আর টিপিক্যাল অফ মাইক্রোলিথিকের সাথে সম্পর্কিত। অ্যান্সার ইজ মেসিওলিথিক এজ। The earliest evidence of settled agriculture in subcontinent comes from, এটা তো তিনবার পড়া হলো, মেহেরগড়। Which of the following is considered to be the earliest Indian text on music? Answer is Samved. Which of the following is considered the earliest Indian text on music? Indian text on music, which is Samved. The earliest known stone tools in the Indian subcontinent have been discovered from পাথরের তৈরি যন্ত্র, সেটা কোথায় থেকে পাওয়া যায়? হুংসাই, কর্ণাটক আছে, হুংসি ভ্যালি, কর্ণাটক। The oldest deciphered script of the Indian subcontinent is Brahmi. There are 4 Vedas and each Veda has dash, but there are 4 Vedas and each Veda has 4 parts. There are 4 Vedas and each Veda has 4 parts. Which one among the Harappan sites was probably a trading outpost meant for procuring lapis lazuli? Answer is Shortugai. Yes, Harappan site was probably a trading outpost meant for procuring lapis lazuli. Shortugai. Which of the following is not a feature of Lothal? Answer is evidence of the use of plough. Which of the following characteristics characterize the people of Indus Valley civilization? Option B হচ্ছে only 2. They worship both male and female deities. The religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajnas. The dharma and rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. Both 1 and 2 C হবে। Dharma was a conception of obligation and of discharge of one's duties to oneself and to others. Rita was the fundamental moral law governing the functioning of universe and all it contained. ঠিক আছে। Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. এই দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে, এবার দুটোর মধ্যে which of the following of the statements given above is are correct? Both 1 and 2. 1 দুটোই correct. It was predominantly a secular civilization and the religious elements, though present, did not dominate the scene. During the period, cotton was used for manufacturing textile in India. Between which of the following was the ancient town of Takshila located in Indus and Jhelum? দুই নদীর মাঝে তক্ষশিলা শহরটি ছিল। Who among the following was not a contemporary of the other three? contemporary ছিল না। Who among the following was not a contemporary of the other three? Answer is Milinda। ঠিক আছে। এখানে which of the following is not a Harappan site? চান্দুদারও হরপ্পান সাইট, কোটদিজি হরপ্পান সাইট দিয়ে, কিন্তু এটা হরপ্পান সাইট না, সোহগারু। তো এটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন। উইথ রেফারেন্স টু ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কালচার অফ ঋগ্বেদা আরিয়ান্স অ্যান্ড ইন্ডাস ভ্যালি পিপল, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ আর কারেক্ট? অপশন 1 and 3. Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. 3 number, Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence in this civilization having been aware of this animal. Match the list with list 2. Lothal, আচ্ছা, ancient science আর archaeological finding, কোথা থেকে কি পাওয়া গেছে? ঠিক আছে। তো লোথাল থেকে কি দেখা যায়? ডকইয়ার্ড দেখা যায়। কালীবঙ্গনে প্লাউ ফিল্ড দেখা যায়। ধোলাভিরাতে অ্যান ইনস্ক্রিপশন কম্প্রাইজিং 10 লার্জ, ওটা দেখা যায়। আর বানওয়ালিতে
বনওয়ালিতে 3 দেখা যায়। Which one of the following animals was not represented out seals? Edit, terracotta, art of Harappan culture, answer is cow. The practice of military governmentship was first introduced in India by the Greeks. 72. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Answer is Dholavira. Consider the following pairs. Historical place well known for. Option 2 and 3. Chandra Ketu Graph টেরিকোটা আর্টের জন্য বিখ্যাত, গণেশ্বর কপার আর্টিফ্যাক্টসের জন্য বিখ্যাত। WBCS Mains. Kalibangan is located at Rajasthan. The most unique features of this site is its dockyard, the world's first tidal port, which serve as main seaport for the Indus Valley. The above statement holds true for which site? Answer is Lothal. The river most mentioned in Rig Veda is Sindhu. The river Chena was known in the Vedic period by the name of Ashkini. Which of the following was the basic unit of Vedic society? Answer is Jana. Vedic literature is also known as Shruti. Who was the most important god in Rig Veda? Answer is Indra. The word Veda derived from Ved refers to knowledge. The learned lady who is said to have debated with the famed lawgiver Yajnavalkya was Gargi. The Indian who was involved in excavations of Harappa and Mohenjo-daro is R.D. Banerjee, Rakaldas Banerjee. Which of the following is the biggest Harappan civilization site? Answer is Rakhighadi. Biggest Harappan civilization site, Rakhighadi. Who among the following scholars declared that the Saptasindh region was the homeland of the Aryans? Who of the following scholars declared that the Saptasindh region was the homeland of Aryans? Answer is Dr. S.G. Das. Who of the following opined that the original homeland of the Aryans was the RT regions? Answer is Bal Gangadhar Tilak.